Can you hear me? Good morning. Yes, he's nice and clear. All right. Okay. Okay, good morning and selamat pagi semua. Welcome back to Adobe Illustrator Prep Exam class. Today is the final day of the training and we're gonna do a mock-up test later. But before that, okay, let's learn a little bit theory of graphic design. And we're gonna learn about a little bit of project management, key terms in communications, project management phases, and a little bit of copyright. Okay, so soalan teori dia tak banyak sangat dalam SAA exam. Maybe around, I think around 4 or 5 questions. Okay, nanti saya akan point out soalan-soalan mana yang keluar. Okay, so you fokus kat situ lah. Alright, tapi macam saya cakap semalam, essay exam ni question dia random. Okay, if you're lucky, you'll get these questions. Okay, tapi kalau boleh you focus on the itulah thing that yang saya point out. Okay, kalau saya suruh you fokus kat sini, please focus on that. Okay, so you minta lah dekat Halim dengan Syami. Okay. Okay, saya tak boleh record. I'm sorry, saya tak boleh record sebab saya takut lagging lah saya punya ni, dan saya punya memori tak banyak sangat komputer saya ni. Okay, so please guys, yang siapa yang nak video record tu, please ask Halim or Syami. Okay. Okay, so what is graphic design? Graphic design is the art of using visual elements. Okay? Dia adalah seni ataupun skill of combining text, photo in advertisement, magazine or books, or anything in print or digital. Okay? So we use visual composition to solve problems and communicate ideas through typography, imagery, color, and form. Okay? In short, okay, graphic design is an art with purpose. Okay, so what is the purpose of graphic design? Okay. So every design is created to serve a specific goal. Okay, one of it is to convey information and data. In a way that is easier to understand. Okay, so dengan pengguna graphic design ni kita boleh senang kita nak hantar information dan data lah. Okay. And next is promoting learning. Okay, contoh ni kita letak kita create design, dia punya icon-icon dalam buku sains, textbook, okay, untuk promote learning. Okay, cuba bayangkan textbook yang penuh dengan teks. Okay, susah kita nak belajar kalau teks tu penuh dengan teks saja. Okay, so based on the research, okay, 65% of human is a visual learners. Okay, 65% adalah visual learners. So dia perlukan design grafik, perlukan visual, okay, untuk mereka learn lah. Okay, sebab saya guna browser, practical sangat. Okay, and then raising awareness. Okay, so ni untuk campaign. Okay, kita create campaign, okay, dia punya materials for campaign. And then editorial, okay, promotion, okay, promotion to promote the use of a product, idea or concept. And the last one is for artistic expression and decorative use. Okay, contohnya decorative dekat tudung ke. Okay. Next, so what is the client need? Okay, so the first
step in design for a project is to understand the client's need. Okay, apa yang klien perlukan? Okay, kita kena tahu semua tu. Okay, kita kena research dulu, kita kena communicate dengan klien. Apa yang mereka perlukan? Okay. So the first step in designing is to understand the client's need and goals for the project. Okay, so kita kena identify, kita kena tanya soalan-soalan yang mereka perlukan. Okay, so successful design project starts by understand your client's need. Okay, kalau if the goal is unclear, ambiguous, kalau you tak tahu apa goal, what is the client's goal? Okay, so the finished product will be unclear. Okay, tak ada arah. Alright. So okay, identify the right question to ask, but don't fight them. Okay, so saya tahu ada beberapa designer yang kadang tak berapa setuju dengan idea klien ni. Dan dia fight, marah, and then tiba-tiba dia drop the project, tak nak buat sebab dia tak setuju dengan idea klien tu lah. Okay, so don't do that, okay? Sometimes clients have insight and perspective about your target audience, okay, yang kita tak tahu. So when you disagree about the client's design decision, kita talk to them. Bagaimana dia punya choice tu boleh buatkan, boleh affect dia punya target audience. Okay? Okay. Next is target audience and demographic, ataupun kita panggil demographic. So what is a demographic, guys? Okay, anyone can answer? Okay. Umur. Okay. Apa? Umur. Okay, umur. Okay. Umur, gender. Ya, betul. Pekerjaan. Okay. Yeah, that's correct. Pekerjaan. Betul. Okay, thank you for answering. Okay. Okay, so in real life, okay, you should not judge people. Betul tak? Kita tak boleh judge people. Okay. Tapi sebagai designer kita kena judge people. Okay, kita kena. Tapi bukan kita judge people tu maksudnya kita develop a demographic lah. Okay. And identify the target audience. Okay. So things that we should consider in creating a demographic is gender. Kenapa kita kena tahu gender dia? Kita kena identify kita punya the target audience gender. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Gender lelaki Sebab certain market untuk perempuan. Gender lelaki ke perempuan. Yes, macam produk kosmetik. Yep, that's correct. Okay. Contoh, okay. Supaya kita tahu, kita boleh determine kita nak guna feminine or masculine style. Okay, kalau kita target audience kita female, mestilah kita kena guna feminine style in our design. Takkan nak guna masculine. Okay. Okay. Alright, and then age, umur. Kita tulislah range. Age range. Supaya kita boleh dictate the general appeal, attitude ataupun vocabulary. Okay. Contoh je kalau kita nak kita punya produk tu kita nak pasarkan untuk kanak-kanak. Okay, so kita tak boleh guna vocabulary yang digunakan oleh teenager. Okay, so bila kita define age dia berapa, so kita boleh dictate lah, kita boleh tahu kita nak guna vocabulary yang sesuai untuk lingkungan umur tu. And then next is income. Okay, kenapa? Kenapa kita kena tahu income audience, target audience kita? Siapa tahu? Perbezaan lapisan masyarakat. Ya. Okay, so untuk apa? Macam produk
high end macam Louis Vuitton untuk golongan kelas tinggi. Yes. Okay, that's correct. Betul. Hisham kan? Apa yang Ya, jawab saya. tadi? Hisham. Okay, Ya. saya recognize suara awak. Okay. So income betul Hisham? Okay. Kita boleh determine whether you nak fokus kepada quality, exclusivity or price. So kalau higher income, kita boleh buat design tu lagi kena eksklusif lah. Okay. So kalau high income, kita kena banyak gunakan white space. Okay. You guys tahu kan white space, ada belajar tak? Okay, white space. Okay. So white space tu adalah one of the fundamental in graphic design. Fundamental in graphic design lah. Okay. Di mana kita menggunakan space, white space, area kosong, negative space dalam design. Okay. Selalunya barang yang mahal ni banyak guna white space. Okay. Okay, next is education. Okay. So ni untuk kita kena tahulah, kita kena contohlah seperti contoh education, SPM ataupun apa lagi, degree ke, degree holder ke. So kita boleh, atau PhD holder ke. Okay. So kita boleh tahu vocab apa yang kita nak guna dalam design kita. Okay. Kalau kita target pasaran kita untuk untuk orang yang ada PhD kan, so kita kena guna vocabulary, terms yang tinggi. Okay? Tak boleh guna term vocab yang macam untuk budak-budak, okay? Untuk teenager, right? Okay, and then hobbies. Okay? So kita kena tahulah apa kita punya target audience punya hobi, okay? Supaya kita boleh guna terms atau phrases yang unik to their interest. Contohnya lah kita nak create a promotional design for a new game, a new mobile game. Okay? So kita kena identify lah. So hobi dia, target audience kita adalah gaming, okay? Gaming kan. So kita kena guna terms dalam gaming. Okay? Contohnya macam heal, tank, buff, okay? OP ke nerf. Okay? So supaya untuk tarik perhatian kita punya target audience. Then the last one is religion and belief. So ni pun penting juga guys. Okay, sebab lagi-lagi dekat Malaysia ni, okay. So kita boleh ada, so dengan kita tahu religion and belief our target audience, kita boleh identify the core belief or trigger points. Okay, lagi-lagi Melayu dan Islam ni banyak trigger points dia ya. Alright. Okay, next is design cycle. Okay, so the first step, okay, the design cycle represent the organized steps how designers develop design that are effective. Okay, so ini adalah proses design. Okay, so first step is to plan and analyze. Okay, so before you start anything, okay, you need to know exactly what your clients wants and needs. Okay, kita tahu apa yang client kita nak. Okay, so we have to gather all the information you can get out of them. Okay, kita kena tanya relevant questions. We have to take notes and most importantly, know their objective. Kita kena tahu objektif design tu. Untuk apa? Untuk naikkan keuntungan ke? Untuk rebrand supaya lagi banyak sales, lagi tinggi sales ke? So kita kena identify dia punya objektif. So this is a time to create a design brief. Okay, so design brief tu you guys tahu design brief? Design brief ni dia ada banyak. Ada orang panggil design brief, ada orang panggil dia client brief, ada orang panggil dia project brief. Dia ada banyak terms. Okay. So you guys tahu tak apa tu client brief atau design brief? Okay, tak apa, nanti kita bincang. Okay, next is
Okay, next, after we have identified the client's wants and needs, then baru kita start designing. Okay, kita produce sketches and design comps for the project. Okay, so after you have sketched all of your ideas, you can start share to the clients. Okay, banyak orang skip, banyak designer skip step sketch ni. Okay, so mungkin nak cepat. Okay, selalunya kalau small company ni saya tahu banyak yang freelance designer kan, so dia orang macam banyak skip sketches. Okay, so okay, seperti you guys lah kan, mungkin you nak cepat ke apa kan, tapi let's say kalau you punya client besar, a big company, better you produce sketches, okay, and share with the client. Okay, so sketches ni kan sangat penting sebab kita boleh tahu, kita boleh identify the client design direction. So macam mana yang dia nak. Kalau kita dah terus siap kita bagi hantar kat klien, cuba imagine klien tak nak, semua dia tak nak. Kita dah tahu kan guys kan, kalau kita buat dekat Illustrator ambil masa lama kan. Kita design ambil masa lama. Okay, so better kita produce sketches so that we know the design direction. Dia nak yang macam mana. Okay. Alright. Next is build. Okay, so now it's time to open up your design software and create several versions of your selected sketches. Okay. So you boleh create several variations of the design. You can mix and match colors. Okay. Okay, so you create typographic combination. Okay. Yang tu semua kita panggil design comps lah. Okay. So at this point, it is really important to receive client feedback as you work. Okay, you kena sentiasa, okay, you design, then you kena tanya feedback client tu. Okay, kita tanya feedback. Kita design, lepas tu kita tanya feedback. Kita minta feedback. Okay, so kita kena lalu proses tu. Okay, sentiasa minta feedback daripada klien. Okay, jangan terus siap terus hantar. Dah siap, dah buat 3D, dah tangkap gambar dalam studio, lepas tu baru hantar. Tak boleh buat macam tu guys. Okay, kita kena start from sketches, lepas tu kita kena sentiasa kita share kita punya work, kita punya proses, kita punya design comp, dan share dengan klien. Okay. And then next step is to present final design and ask them a final review. Alright. Then, alright, next, the last step is to deliver the design. Okay, implement, publish, deliver the design. Okay, after your design has been approved, okay, then at this point, designer kena hand over lah the final product of the client or a third party. Contohnya printing press. Kalau client nak kita print, so kita kena print. Alright. Okay, so next is project management. So what is a project? Okay, a project is a temporary task, okay, which has definite beginning and end to create a unique product, service or result. Okay. Okay, projek ni adalah kerja yang sementara, okay, yang ada permulaan dan tamat untuk menghasilkan sesuatu produk atau servis yang unik. Okay, project management rules. Okay, project team. So project team ni adalah a group of people who do work on the project. Okay, termasuklah
designer, copywriter, photographer. Okay, so semua tu adalah diorang semua tu dalam projek, kita panggil dalam project team lah. And then project management. Okay, project manager. Okay, so project manager ni macam dia lah project manager adalah the leaders project. Okay, dia lah, mereka lah yang plan and define scope, develop schedule, okay, and ensure that the project is complete within the specified deadline. Mereka lah yang tentukan deadline. Okay. Next is the project sponsor. The project sponsor ni adalah dia actually dia lagi tinggi sikit lah daripada project manager. Okay, dia lah yang authorize, dia lah yang allocate budget or resources to the project. Okay, dia lah yang supervise the project. Dia lah authorized person to supervise the project and person who allocate budget or resources to the project. Okay. Dia macam kalau you imagine lah, project sponsor ni macam ayah lah, kita punya daddy, ayah kita. Project manager ni kita punya abang sulung lah. Okay, just imagine macam tu lah. Okay, alright, and then the last one is stakeholder. So stakeholder ni everyone yang involved dalam project. Okay, so project sponsor, project manager, project ni semua ni one of the is the stakeholder lah. Alright. Okay, ni adalah key terms in project management. Okay, design brief. Okay, tadi saya ada beritahu kita kena masa first step, masa planning tu kita kena create client brief. Okay, so client brief is a written document that business use to communicate their wants and need with selected design agencies and freelancers to clearly define the scope, goal and requirement of a creative deliverable. Okay, dia tak panjang je. Written document ni dalam 1 or 2 pages. Okay, so dalam client brief ni, okay, so kita kena tulislah dia punya company background. Janganlah panjang sangat, dia sikit je, summary je. Okay, quick summary. Okay, project overview. Okay, kita tulis dia punya project goals, target audience. Okay, kalau dia ada rival ke, competition, ada competitor, so you boleh list out. And then dia punya scope and spec. Okay, so project punya tone and messaging. Okay, dan the project team lah, siapa project leader, siapa copywriter, designer. So kita kena list lah kita list kat dalam kita punya creative brief ni. Alright. So dengan yang ada di creative brief ni guys, kenapa kita perlu creative brief? It's actually penting tau creative brief ni. Okay? So by having a client brief in your project, it helps everyone on the same page. Okay, contoh kita ada team. Okay, so kita kena pastikan team kita ni semua dalam muka surat yang sama, dalam page yang sama, hala tuju yang sama. Okay. So dengan ada client brief ni, kita boleh avoid confusion and misunderstanding between client and project team. Okay. Alright. Okay, next is project scope. Okay, so what is a project scope? Okay, it's the amount of work to be done that is needed to finish a project. Okay, so project scope ni adalah detailed outline of all aspects of a project. Okay, apa yang kita nak kena deliver at the end of the project. Okay, and the specification of the work to be done. Apa yang kita kena buat ni sebenarnya dekat dalam design project ni. Contoh klien nak nak rebrand dia punya produk. So dia perlu apa? Perlukan logo, stationery, okay, business card. So you kena list kat dalam client brief tu, project scope tu, job scope tu you kena list kat dalam tulis lah apa yang you perlukan. Okay. And then kita ada project deadline. Okay, so
Rasa juga semua tahu kan deadline tu apa, okay? Okay, bila kita kena siapkan project tu, okay? And then scope creep, okay? Okay, this happens when a project scope changes. The project work start to extend beyond what was originally agreed. Okay, this happen. The project creep ni, okay, scope creep atau project creep ni penting guys, okay, yang ni masuk. Okay. Selalunya terjadi project creep ni atau scope creep ni terjadi bila project kita punya design brief poorly design dan dia tak berapa clear. Okay, yang design brief tadi tu dia tak clear, dia tulis macam ala-ala kadar je tau. Macam tak clear lah, dia tak dia tak perlu detail sangat tapi detail jugalah, okay? Alright. Dan scope creep itu jadi juga kalau ada tiba-tiba klien, okay, dia nak kita buat branding je, okay? Kita kena listkan apa yang dia nak kat project scope ni, kita kena listkan apa yang klien nak. Okay? Kita nak logo dengan dia hanya nak logo, business card dengan stationery je. Okay? Kat dalam design brief dia kata yang tu je. Kita meeting dengan dia nak tu je. Tapi tiba-tiba bila kita designing kan, kita dah siap, kita dah almost siap kan, tiba-tiba klien kita call kita, okay, Syira, okay, ataupun Hisham, okay, boleh tak business card tu, saya nak awak tangkap gambar ni, tangkap gambar pemandangan ke apa lah kan, tangkap gambar produk ke apa, okay, and then letak dalam business card. Padahal kita siap dah, kita business card kita. Okay, so itulah scope creep, kan ambil masa, benda tu akan buatkan kita punya duration project kita makin dia extended lah. Makin tu dia menyusahkan designer lah. Okay? Betul. Selalu ada tambahan daripada klien. Alright. Okay, next adalah sketches. Okay. So sketches mesti abang tahu kan, okay, it's a rough drawing of ideas are really helpful to show the client your design direction. Okay. So macam ni lah, okay. Dia punya sketches yang okay. Okay. Janganlah buat sketches yang terlampau buruk, okay. At least clear lah. Sebelum kita tunjuk dekat klien tu, pastikan you punya sketch tu tak perlu detail, just clear. Okay. And then the wireframes, okay, it's a rough representative sketches of how to lay out the document. The wireframe ni banyak digunakan dalam interface lah, web design, mobile design, okay. Kita panggil wireframe sebab dia ada wire-wire ni. Kalau kita tekan button ni, dia pergi dekat page mana, dia pergi dekat manalah, page mana semua. Okay, oops. Okay, Syami tanya, tak salah kan kalau kita minta klien sketch apa yang mereka nak design tu macam mana? Boleh je. Okay, boleh. Kalau diorang nak bantu kita, boleh je. Okay. Selalu klien ni dia kan tak pandai sketch kan. So kita lah kena sketch idea mereka. Okay. Boleh je. Okay. Tapi actually better kita lah, designer lah yang sketch. Okay. Sebab tu actually tugas kita. Okay. Okay, ataupun kita minta klien contoh-contoh lah, kalau dia suruh kita create a banner lah untuk Instagram. I mean buat advertisement in Instagram kan. So let's say dia ada minta dia lah contoh-contoh design yang mereka minat, ataupun minta dia punya kompetitor dia punya atau apa-apalah dia punya design ke. Kalau tanya dia nak design macam ni ke. So kalau dia cakap okay saya nak lebih kurang macam ni, so kita dah boleh agak dia nak design yang macam mana. Okay?
Okay, juga kalau nak tanya soalan, boleh chat boleh letak dekat dalam chat ni. Okay, next adalah prototypes. So, okay, prototypes adalah is a simulation or sample version of a final product which is used for testing prior to launch. Okay? So, dia adalah prototype. Prototype ni adalah macam sebelum contoh kalau kita buat web design ke apa, kita buat web design, kita kena buat prototypes dulu. Kita supaya kita tengoklah simulation dia. Okay, sebelum kita upload dekat server. Okay, takut ada error apa-apa ke, button ni tak berfungsi ke. Alright. Okay, next adalah deliverables. Okay, it's a predetermined list of items that will be delivered to the customers. Okay, contoh sketches ke. Okay, so kita dekat dalam design brief tu kita ada section deliverables. Okay. So kita kena letak, okay, contoh klien nak logo in full color, in black and white. Okay, so dia ada dua version logo, ada text logo dengan just the icon logo. So kita kena itulah, kita kena list down apa yang deliverables yang klien nak. Okay. Okay. Mockup termasuk dalam prototype. Okay lah, mockup termasuk jugalah dalam prototype. Tapi prototype ni lebih kepada itulah. Mockup prototype ni sama je. Okay. Cuma prototype ni digunakan dalam untuk web design and mobile design. Okay. Okay, so mockup ni kalau let's say kita nak buat brochure ke apa kan. So kita print dulu. Kita dah siap dan kita print, so kita lipat lah 3 kan. So kita nak buat 3 apa pala saya ni, lupa dah lama tak buat brochure kan. Okay, ada 3 section brochure. So kita print, so kita lipat, so kita meet jumpa dengan klien, kita tunjuklah macam mana dia punya mockup. Okay. Alright. Alright guys, this one masuk. Okay, please pay attention to this. Okay, alright. Okay. Cycle ni kita panggil iterative work. Okay, ataupun iterative design. Okay, dia punya keyword dia iterative lah. Okay. So it's a design process of continuous cycle of planning, implementing and making adjustment and refinement. Okay, sebenarnya banyak designer yang lalu proses ni tapi dia tak tahu pun terms proses ni. Ini adalah continuous, adalah proses trial and error to improve overall design. Okay, dia adalah proses redoing and improving, and each reduce gets you closer to the desired result. Okay, dia macam proses tu lah. Kita bila kita dah buat, kita tanya feedback dekat klien, dan klien suruh kita okay, tolong adjust ni. Okay, lepas tu kita ulang balik ni. Itulah proses iterative design. Okay, kita proses trial and error lah, proses redoing and improving. Okay, janganlah terus you design, okay, dia nak klien nak logo, you terus buat logo ni, dia tak consult dulu, dia tak minta feedback, terus hantar final work dengan deliverables dia. Mana boleh macam tu kan? Kita kena lalu proses iterative work ni untuk supaya untuk avoid klien kita reject kita punya design. Okay? Okay, guys faham kan? Okay, faham. Yep, understand. Thank Boleh you. faham tak guys? Benda ni masuk? Okay. Benda ni masuk, okay? Ingat dia. So iteration ni adalah new versions of a design that, okay, ni final design lah. Iteration is final design lah. Okay?
It's a new version of a design that successively become closer to the desired result. Okay. Saya actually banyak dia. Actually designer lalu proses ni cuma dia tak tahu pun nama dia punya terms dia. Okay. Alright. Okay, change orders. Okay, change order ni berlaku kalau tadi berlakunya scope creep. Okay, creep yang kita belajar, saya terangkan tadi. Okay, so let's say dia tiba-tiba dia nak kita tangkap gambar untuk post kat social media ataupun dia nak suruh kita buat branding. Okay, dia nak suruh kita, klien nak kita buat logo, business card dengan stationery saja. Tiba-tiba klien suruh, okay, saya nak awak tolong buat sekali saya nak awak tangkap gambar dan letak dalam social media dan dalam business card. So bila ada scope creep tu, ada penambahan order kan. Kita dah discuss budget kan, dah masuk dalam dalam kita punya design brief, budget berapa semua. So bila ada scope creep, kalau ada adjustment, okay, I mean ada penambahan lah, penambahan kerja berlaku, so kita kena create change orders. Change order ni macam dokumen lah, macam receipt, okay. Okay, a document drafted by the designer to acknowledge a client request outside of the original scope for the project. Okay. Okay, kalau you guys nak you boleh Google lah change orders punya macam mana ni change orders punya tu, punya gambar dia macam mana. Okay. Dia ada form ke apa? Okay, Amir tanya nanti file ni akan diberi ke madam. Okay, nanti saya bagi, okay, saya send. Alright. Okay, then feedback loop. Okay, is an ongoing conversation where feedback and opinions on the project are used to shape new changes and improvement. Okay, feedback loop ni macam a cycle lah, proses. Okay, kita dah buat design, and then kita minta feedback klien. Okay, lepas tu kita redesign based on the feedback. Lepas tu kita tanya tanya feedback lagi. So that is a feedback loop. Sentiasa kita kena minta feedback daripada klien, kita punya design ni. Okay. Okay, jangan minta sekali satu feedback je. Okay, kalau projek besar ni, a big project, memang you kena sentiasa minta feedback daripada klien. Okay. Okay, this is okay, ni adalah fasa-fasa dalam project management. Okay, first adalah initiating. Okay, so kita kena identify, ni fasa pertama lah. Okay, kita identify the project goals. Okay, siapa project team members dan dia punya roles and responsibilities, dan kita kena tahu dia punya deadline. Okay, so time ni lah kita kena buat design brief. Okay, and then planning. Okay, dia lebih kurang sama, dia macam design cycle yang kita belajar tadi. Okay, so time ni lah kita kena require resources, kena planning budget kita, dan kita kena outline the task and timeline required to execute on the project. Okay, contoh kita let's say kita kena buat branding lah. Okay, okay, kita buat logo dulu. Okay, logo week pertama. So first week, okay, first week kita fokus kat logo. Okay, so from 1 to 3 days kita fokus 1 to 2 lah. First 2 days kita buat sketches. Okay, okay, so second week buat dia punya stationery. So the final week buat design pula kalau klien perlukan design, perlukan web. So kita kena kita kena outline, kita kena buat timeline dia. Kita kena planning, kena buat timeline dia.
Okay. Okay, then launch execution. Okay, time ni kita banyak time ni lah kita meeting lah dengan team members. Okay. Time ni kita start project kita, start designing. Okay. Time ni waktu ni lah kita brief team members, kita banyak meeting lah, dan project manager kena monitor quality of works. Okay. Project manager kena sentiasa monitor dia punya team members. Okay, dia punya designer kena tengok lah apa tu supaya semua designer ni dia on the same direction. Okay. Next is control. Okay. Okay, ni adalah macam last step lah dalam execution kan. Build the product and monitor project progress. Then completion. Okay, dan waktu ni lah kita send the deliverables, hantar file-file ataupun kalau klien tu nak kita siap print, so kita send to the client. Alright. Okay, soalan apa nak tanya tentang topik ni? Yes. Boleh. Okay. Nanti dalam tengah hari saya send, boleh tak? Okay, thank you. Okey, boleh. Alright. Boleh puan. Alright. Okay, so far semua faham kan? Faham. Yang ni, this Faham, one you faham. kena, this one iterative word ni dia masuk. Okay. Topik ni sama je kan dalam Photoshop ke apa Sen? Ya, semua sama je. Juga semua dah masa first day juga semua dah belajar ni kan? Masa first day program ni. So masa first week saya tak ada masa first week. Kan kelas Ada. kelas C. Hafiz ada sentuh kot. Ada. Cik Ali ajar kan? Tak, Hafiz. Okay, kelas Group A Cik Hafiz. Ada. dia, okay, semua. Alright. Ingat-ingat lupa kena study sebelum, okay? Alright. And then next is copyright. Okay, copyright. Okay. So what is the copyright? Guys, apa tu copyright? Hak cipta. Siapa tahu copyright tu apa? Ni dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Hak cipta dalam bahasa Melayu. Hak cipta terpelihara. Ya, betul, hak cipta. Okay. So copyright ni. Okay, sekejap . Okay. Copyright dia adalah salah satu dalam intellectual property ataupun kita panggil IP. Okay. So, okay, dalam IP okay, ada copyright. Okay, copyright tu, okay. Okay, copyright ni adalah dia protect literary and artistic work. Apa-apa yang berkaitan dengan seni dan hasil penulisan. Okay. Dia adalah copyright is one of the legal term. Dia adalah istilah dalam undang-undang di mana okay, dia protect hasil kerja seni dan penulisan, hasil seni dan penulisan lah. Okay. Next adalah patent. So what is patent? Guys, apa beza copyright dengan patent? Okay, Hisham. Hisham. Patent ni selalu dia orang buat macam dekat IPO. Amir.
dia buat dekat IPO tu, dia Alan. patternkan dia punya macam nama ataupun dia punya design, so orang lain tak boleh guna. Apa beza pattern dengan copyright ni? Apa design? Okay. Betul. Berkurang hamba lah. Okay. Pattern ni apa-apa yang berkaitan dengan science and technology. Okay, apa-apa yang is a product of an invention. Apa-apa yang berkaitan science or technology. Contoh dia lah, okay, Apple, okay, dia nak patent dia punya swipe features, okay, ataupun dia nak protect dia punya font design, okay, dia boleh patentkan tu. Okay, bezanya patent ni dia adalah invention, dia yang berkait rapat dengan invention, science and invention lah. Okay, dan copyright ni lebih kepada hasil seni, hasil penulisan dan seni. Okay, dia dua kategori yang berlainan. So trademark, apa pula trademark? Kebanyakan orang confuse copyright dengan trademark. So what is a trademark, guys? More used in the logos or icon. The company, corporate company usually have a trademark in case people copy it or using their icon to do something else. Yes, that's correct, Alan. Okay, so trademark, okay, macam contohnya macam logo atau slogan, okay, that is used as representing a company or a product. Okay, contohnya logo, slogan, product's name, okay, semua tu under trademark. Okay. Okay, last one is a trade secret. Sebenarnya ada beberapa lagi tapi saya tak masuk ke dalamnya sebab tak penting, okay, sebab dalam SAA ni dia hanya fokus kat copyright je, okay. So what is a trade secret? Trade secret ni, okay, dia Boleh bagi tahu. protect contoh manufacturing formula atau proses. Secret information of process. Contoh manufacturing lah, kilang, proses penghilangan semua. Macam mana nak buat contoh Coke formula. Coca-Cola formula. KFC formula. Tu under trade secret. KFC recipe ya betul. Okay, so kita nak fokus kat benda lain, okay? Kita fokus copyright je. You guys kalau nak tanya tentang trade secret ke pasal patent ke, saya tak boleh itulah. Okay, yang IP ni guys, dia ada dia punya consultant tau. Kalau you guys nak tanya lagi lanjut, okay, tentang sama nyaman ke ni, better you consult dengan IP consultation, okay. Right, saya hanya terangkan general knowledge je, okay, basic knowledge, okay. Alright. Okay, IP lawyer, IP lawyer, ada juga IP consultant, okay. Alright. Okay, if you look at this, okay, between these two kan, which one of this is protected by copyright? Antara yang ni, this one dengan yang ni, mana yang dia protect? Which one is protected by copyright? The one on the right. Right side. Right side, okay. Kanan. Kanan, okay. Ya ke? Okay. Sebenarnya kan dua-dua dia protected by copyright, guys. This one kita panggil, this one is kita panggil, yang ada C ni, C logo ni kita panggil copyright notice. Okay, actually kan ada ke tak ada ke, dia is protected by copyright. Dua-dua protected. Okay. Alright. So copyright ni kan, okay, dia you will get the copyright automatically as soon as your pen is off the paper, whether or not you have it officially registered with the government or not. Okay, it's that simple. Setiap kali you siap, you punya hasil kerja atau penulisan, okay, itu okay, you ada hak cipta dekat karya you. Okay, dia protected by copyright
walaupun you register ataupun tak. Okay? Okay, if you create it, you own the copyright, whether or not you register ataupun tak. Okay? Okay, so logo McDonald ni, dia protected by copyright tak? Protected. Okay? Protected. Atau slogan ni, dia Ya, protected by copyright tak? Okay? Tak, okay? Dia tak protected by Dia copyright. Tapi punya dia, logo sebab dia ada mungkin dalam trademark lah. Ya, dia under trademark. Okay? You guys kena guna term yang betul, okay? Kalau apa-apa yang berkaitan dengan company, okay? Apa tu, company punya image, okay? Punya logo, slogan, nama, is under trademark. Okay? Okay, so what is copyright? Okay, a copyright is exclusive right of authors of creative work. Okay, a copyright is automatically secure when a work is created. Okay, macam saya cakap tadi, as soon as your pen is off the paper. Okay, lebih kurang macam itulah dia punya terms, okay? And it must be fixed in tangible format. Maksud dia? Alright, maksud dia, karya you punya hasil seni, hasil kerja you mesti save dalam tangible format. Tangible format tu dia dalam benda yang kita boleh sentuh, bukannya idea. Boleh faham tak? Okay. Benda yang kita boleh sentuh, contoh kita save dalam komputer. Okay, tu intangible format lah. Ataupun bila kita lukis dekat atas paper. Tu intangible format. Okay, okay, copyright ni dia takkan, kalau you hanya macam, let's say you, okay, saya, you guys, apa tu, sembang kawan lah, okay, I think I want to do this kind of design lah, ni kan, so dia beritahu idea dia, okay, and then tiba-tiba you punya kawan tu yang dengar tu, kawan tu tiru idea you, ya idea yang you bincang, you sembang tadi lah. So sekarang ni copyright dekat siapa sebenarnya? Siapa yang dapat exclusive right dekat karya dia tu? Which one siapa yang ada copyright? Kawan dia yang buat. Siapa? Kawan you ke atau you? Kawan. Kawan dia. Hello guys. Kawan, betul. Kawan dia. Okay, sebab dia yang first yang save dalam tangible format. Dia yang design dulu, dia save, dia yang dapat copyright. Okay, bukan you. Okay, kita tak boleh copyright kita punya idea. Ya, okay, sebab dia hasilkan dalam bentuk fizikal. Okay? Alright. Okay, so what can you copyright? Literary works, okay, hasil penulisan. Artistic work, okay, hasil-hasil seni dan design. Musical and dramatical works, graphic, pictorial and sculptural, motion pictures and other audio-visual works. Okay, sounds recording, architectural works. Okay, kenapa kita kena register copyright? Okay. Okay, dia actually tak okay, dia kalau kita nak register kita punya hasil kerja kita boleh, saya lupa lah dekat bangsa tu apa nama dia, under IMO ke? Apa ya? Siapa tahu? Tak ingat lah. Apa je? Sekejap saya Google sekejap. My IPO. Sorry, IPO, myipo.government.my. Okay, kalau you nak register you punya hasil seni, hasil kerja, boleh pergi ke My IPO. Okay.
Dia located dekat Bangsa, dekat betul-betul dekat bawah LRT Bangsa tu. Okay, kenapa kita register copyright? Okay, ni benefit dia lah. Dia tak compulsory tapi banyak dia punya advantage Right? It can enhance the protection of copyright. Okay. Okay, dia boleh create a public report. Okay, so for example, okay, let's say you ada hasilkan satu design, okay, and then ada company ni atau website ni dia letak design you tu dekat dia punya website tanpa bagi you notification, okay, tanpa bagi you itulah email ke apa. So dengan yang ada dia, kalau you dah register you punya hasil kerja, you akan dapat public report lah, you akan dapat macam dokumen yang menunjukkan design tu adalah you punya. Okay, so you boleh email company tu, okay, please take down my design. Okay, saya ada this design is protected by copyright. Okay, so you boleh send lah dia punya dokumen tu dekat company yang curi you punya kerja tu. Okay, and then you boleh claim you punya statutory damage and attorney's fees. Okay, tapi you kena you punya hasil you punya kerja tu kena register dulu lah sebelum before infringement happens. Okay, janganlah lepas you dah you punya hasil kerja kena curi, lepas tu baru you terhege-hege nak register. You tak boleh, nanti you tak boleh claim lah damage, tak boleh claim dekat okay, kalau you nak saman nyaman nanti kan you tak boleh claim. Okay, statutory damage and attorney's fees ya. Okay, so ni adalah copyright rules. Okay, do not use copyrighted material without written permission from the creator. Okay, you kena bayangkan apa yang you Google, apa yang you yang dalam apa yang you Google, apa yang dalam website, apa yang dalam ni lah. Okay, ni adalah protected by copyright. You kena sentiasa ingat tu. Okay, jangan anggap semua apa yang you dapat kat Google, apa yang Google ni adalah free ataupun fair use. Okay, tak boleh. Atau public ataupun public for public use, tak boleh. Okay, material can be protected even if it does not display the copyright symbol. Okay, if you break the copyright law, you might simply receive an email message from the author asking you to stop using the material. If you publish the material on a website, the webmaster might shut down your site, or you could be sued by the author or prosecuted by federal authorities. Okay, kalau tak nak kena saman ke apa, okay, better you kena memang sentiasa minta permission the copyright holder, the original author, the original creator lah. Okay, alright. Next, okay, to make sure you are not violating any copyright law, it is important that you do the following. Okay, let's say kalau kita jumpa, kita nak guna satu foto ni kat dalam website, so kita minta permission mereka, minta permission tu lah author atau creator tu dulu. Write or send email to the author or creator. Okay, follow the directions on the site regarding use of material. Okay, kita minta permission dia dululah. Kita kena ada black and white. Okay, most important, do not use any material if you don't have written permission. Okay, ingat kalau you tak nak kena saman ke apa, better you write. Okay, you email the original creator or author. You kena assume semua yang you jumpa kat Google ni, kat internet ni adalah protected by copyright. You kena assume. Okay, you kena assume. Okay, copyright notice. Copyright notice is no longer required to obtain protection, but is often beneficial. Okay, the simple copyright or the word copyright or the abbreviation COP. Okay, so
kalau kita nak tulis dia punya copyright notice ni, dia start dengan copyright symbol, tarikh, okay, the first publication lah, you apa tu tarikh yang you buat karya you tu, and the name of the owner of copyright. Contoh dia lah macam Adobe punya logo tu kan. Okay, so it's dia punya copyright notice ni macam ni lah. Okay, alright. Okay, saya nak tanya, you tahu tak jangka masa copyright? Dia takkan nak sampai bila copyright ni tarik dia punya jangka hayat dia, copyright ni. 99 years. Okay, dia punya lifespan dia. 1 tahun kot. 70 tahun. 1 tahun ya ke? 70 tahun. 99. Tahun je? 59? Okay, dia varies Okay. Setiap negara lain-lain dia punya lifespan, copyright lifespan ni. Dalam Malaysia, okay, dia punya copyright ni, dia punya hasil kerja ni dia protected by copyright. Dia sepanjang okay, dia sampai apa dia punya lifespan dia sampai the original during the life of the creator. Okay, contoh dia punya sepanjang you hidup, okay, you punya hasil kerja tu protected by copyright. Dan plus 50 year after your death. Boleh faham tak? 50 tahun lepas kematian original author. Itu dalam Malaysia. Okay, kalau dekat US dia 70 tahun. Kalau kat Malaysia 50 tahun. Okay, boleh faham kan? Okay, what is a model release? Okay, yang ni keluar guys, ingat what is a model release? This one keluar. Okay, so a model release is a contract, okay, between a model and the photographer, and most often used in fashion photography or corporate photography. Okay, so kalau kita photographer kan, kita nak tangkap gambar untuk letak dekat dalam editorial, dalam magazine ke apa-apa, ataupun kita nak jual dekat stok foto, kita kena pastikan kita ada model release document. Okay, dia it's a document, model release, macam ada kontrak lah. Okay. So a model release allows the photographers to use the photos promotionally or sell the photos commercially. Okay, ingat guys, dia masuk. Okay, so dia lebih kurang macam ni lah, dia punya dokumen, dia punya model release dia. Okay, ada nama, signature, tarikh semua. Okay, next kita adalah what is a location release. Okay, a location release is a contract between a location owner. Contoh kalau kita buat penggambaraan, kita buat shooting kat dalam rumah ke rumah seseorang, kita sewa rumah tu ke apa, so kita kena ada location release. Okay, to protect from any confusion that may arise regarding the production location. Property owners grant permission to use their property in the form of a location release form. Okay, dia lebih kurang sama, dia macam model release tapi yang ni untuk lokasi. Okay, kalau location dia public, okay, kalau dekat dalam public location tak perlu. Okay, okay, so lebih kurang macam ni dia punya location model. Okay guys, okay, cuba tengok. Okay, ada soalan dia. Can I use copyrighted material when I'm learning to use Illustrator? Boleh tak? Boleh. Okay. Tak boleh. Can I make a meme? Kita tahu kan meme apa? Can I make a meme using a movie poster by replacing the face of the actors with the face of my friends? Boleh. Or can I put an image from my favorite game to my website mockup in my web design class? Boleh tak guys? Okay, kalau semua copyright macam mana? Kan? Macam mana kita nak belajar? Boleh tak you guys rasa? Boleh. Unless you are not generate money or post it on the website or something. Kalau Alright, untuk personal boleh. Ya, memang boleh. Okay, is any copying of copyrighted material done for a limited and transformative purpose. Okay, such as personal growth or learning, freedom of speech,
or artistic expression and creative exploration. Okay, so okay, kalaulah semua benda protect by copyright, okay, susahlah kita sebagai student ke kita nak learn something kan. So sebab tu ni adanya fair use ni. Okay. Okay, so kita boleh guna semua ni. Kita boleh guna kita punya copyrighted materials. Okay, untuk learning lah, untuk use for learning or using untuk portfolio pun boleh. Okay, tapi tak boleh jual lah, you guys jangan guna, kalau you jual tu dah jadi copyright infringement pula. Okay. Okay, macam mana kita nak, how to find graphic images stock on a budget? Free pick. Di dalam hati juga semua cakap free pick ni. Okay. So, okay, macam mana kita nak cari images? So, mahal kan, lagi-lagi dekat Shutterstock, mahal ni. So, dekat Shutterstock tu, kalau kita, okay, Shutterstock tu dia ada license dia tau. Okay, kalau kita nak, contoh kita nak letak dekat buku, harga lain. Kalau kita nak letak dekat billboard, harga lain pula. Kita tak boleh guna, kita dah beli satu gambar tu, kita letak kat semua tempat, tak boleh. Okay, kalau kita nak letak kat buku, bayaran dia lain. Kalau kita nak letak dekat billboard, bayaran lain pula kena. Okay, so macam mana kita naklah so macam mana kalau kita nak cari asset vektor ke ataupun foto, dan kita boleh apply dekat semua tempat, dekat buku, dekat billboard, dekat social media. Okay, kita boleh cari royalty free stock, image stock. Okay. Ya, ataupun Creative Commons. Okay, so what is a royalty free? Okay, so royalty free image. So apa itu? Rasa semua pernah dengar kan royalty free. So apa itu royalty free? Okay, royalty free is a stock from it's a royalty free image from a photo stock website. Contohnya Pixabay, Dreamstime, Unsplash, ada banyak lagi kan. Okay, royalty free means you don't have to pay a royalty fee for each use of the graphics image. Okay, so maksudnya itulah tadi saya tak ada terangkan, kalau you beli royalty free image, you hanya bayar sekali je, dan you boleh letak dekat mana-mana, dekat mana yang you nak. Okay, social media, dekat website, okay, atau dalam lain. Okay, usually you pay a low one-time fee for permission to use the graphics image multiple times, and online search for royalty. Okay, so you boleh, kalau you nak tahu website mana yang provide royalty free stocks ni, you just type royalty free images. Okay, next is Creative Commons. Okay, Creative Commons, okay, saya rasa banyak saya rasa designer mesti sentiasa pernah dengar ni kan, pernah nampak logo dan logo ni. Okay, Creative Commons ni adalah a non-profit organisation that provides free licenses for creators to use when making their work available to the public. Okay, it grants the public users the right to download, share and distribute the work without seeking permission from the original creator or author. Okay, cuba bayangkan, kita rasa ramai artis dan designer ni kan, dia nak juga dia punya hasil kerja dia ni ramai orang share kan, sebab nak gain popularity, betul tak? Okay, so dia boleh letaklah Creative Commons logo ni, Creative Commons ni untuk bagi tahu public, okay, restriction, okay, untuk
restriction when they want to share or use their work. Okay, so dia tak, so dengan ada Creative Commons ni, so dia so you public user tak perlulah email minta permission, email tak minta permission. Okay, let's say you punya tu 1 juta orang share, you punya juta over pula lebih kurang 1,000 lah, 1,000 orang nak share, takkanlah apa tu public nak, okay, so takkanlah you nak baca, you nak takkanlah semua orang yang nak share you punya work tu kena email you. Okay, so dengan ada Creative Commons ni lagi senang lah you nak apa tu you nak bagi permission dekat public users. Okay, so ini adalah license dia lah. Okay, kalau boleh you, okay, saya tak faham. Okay, kalau yang ni kan Photoshop dia keluar, kalau dekat Photoshop dia keluar, kalau kat Illustrator dia tak pasti dia keluar ke tak, tapi better you hafal lah this one. Okay, so logo, okay, logo people ni, logo icon orang ni, okay, dia adalah dia adalah logo attribution. Okay, so people, public user boleh copy, distribute, display, perform and remix your work if they credit your name as requested by you. So you kena bagi, dia kena letak attribution lah, okay? Kena letak credit. Okay. Kalau you nak share dia punya hasil kerja atau hasil penulisan ni, you kena bagi credit. Okay. And then, okay, no derivative works. Okay, apa tu derivative works? Okay, what is a derivative works? Okay, siapa nak jawab ni? Sekejap Google. Okay, derivative work ni kan, dia adalah hasil kerja yang telah diubah, yang telah dimodify sikit atau diubah. Okay, walaupun, okay, let's say kita okay, contoh kita ambil okay, fair use bukan derivative derivative work lain Okay, let's say kita for example lah guys, okay, banyak, saya tahu banyak designer buat macam ni. Okay, you okay, ada contohlah you design logo for a company. Okay, tapi you copy, you trace logo yang you dapat daripada Shutterstock for example. Tapi you ubah sikit je. Ubah sikit lah, alter sikit. Okay. That is called derivative work. Okay. Kita panggil derivative work. Okay. Dan derivative work ni dia still protected by copyright laws. Okay. Dia protected by copyright. Kalau owner of that original work tu, okay, creator of the original work yang you trace tu kan, nampak apa tu, nampak you punya logo company tu kan, dia perasan logo company tu trace dia punya hasil kerja, dia boleh saman you. Dia boleh faham tak? Okay, sebab tapi yang ni prosesnya panjang lah, you kena mahkamah semua kan. Okay. So you kena tunjuklah bukti-bukti you yang you buat ni, you create this from scratch. Okay. Kalau tak ada bukti, saman lah. You faham tak guys? Okay, faham tak? Faham ke tak? Please respond. Faham. Okay, nanti cakap faham. Yang lain? Atau dah tidur dah?
Asal macam dah tidur ni semua ni. Faham? Okey. Okey. Okay, next adalah share alike. Okay, guys ingat sama dengan ni, okay, this one, okay, equal ni, equal symbol ni maksudnya no derivative work. So kalau you nak share someone works, you cannot make a derivative work. You tak boleh alter. Dia kena macam tu juga. Okay? And then next adalah share alike. Okay, share alike ni dia ada arrow ni lah. Ada loop arrow ni. Okay. Others can distribute your work only under a license identical to the one you have chosen for your work. Okay, lepas saya tak ingat lagi. Okay. You boleh, okay, boleh alter. Okay, you boleh alter work ni. Okay, tapi yang altered version tu must be shared under the same license as you. Okay. Alright. Next adalah non-commercial. Okay. Okay, non-commercial ni okay, dia ada perkataan money ni. Okay. Others kan lah, saya tak nampak lah. Okay. Sekejap Okay, non-commercial. Okay. Others can copy, distribute, display, perform, and remix your work, but for non-commercial purpose only. Okay, you boleh share, you boleh distribute, you boleh display, you boleh create derivative work. Okay, tapi you tak boleh make profit out of it. Okay, you tak boleh make profit, tak boleh jual. Alright. Okay. Okay, so ini nanti saya bagi nota. So you, okay, jangan fokus sangat dekat sini guys. Okay. Tapi at least you tahulah simbol-simbol ni, okay. Yang ni, this one yang equal symbol ni, okay. No derivative work. Okay, kita boleh modify, kita boleh alter, okay. Okay, ni adalah contohlah derivative work, okay. Gambar original macam ni, lepas tu dia, tapi Mona Lisa dia tak protected lah sebab dia dah, tak pasti Mona Lisa dia dah tak protected dah sebab dia dah, dia punya Van Gogh kan? Da Vinci. Da Vinci kan? Da Vinci kan buat ni. Dia dah meninggal, okay. So, dia tak protected by copyright. Ingatlah. Tak ingat. Okay, tapi just ignore. Okay. Just ignore it. Okay. Okay, what is the public domain, guys? Apa tu public domain? This is one term in copyright. Copyright yang dah tamat. Okay, public domain is a creative work that is not protected by copyright and which may be freely used by everyone. Okay, so kalau public domain ni itulah, okay, hasil kerja yang dia tak protected by copyright. Okay, so you boleh guna ni. So you boleh guna this public domain images or public domain images for free. Okay, tak perlu bayar apa-apa, tak perlu bayar kat siapa-siapa. Okay. Okay, why is free? Okay. Copyright for the work has expired. Okay, copyright for the work has expired. Betul lah, okay. Contoh macam Mona Lisa, okay. Okay, copyright for the work has expired. Okay. Yang saya terangkan tadi lah, okay. So lifespan copyright ni adalah sepanjang hayat original author, okay, sampai dia meninggal, plus okay, 50 years after his death. Okay, so after that, okay, boleh guna. Boleh faham tak? Okay.
ataupun it never had the copyright protection. Okay. Okay. Copyright ni kan, akta-akta hak cipta ni dia digubalkan pada March, saya ingatlah 1 March 1989. Okay. Hak cipta ni dia punya akta dia digubal pada tahun 1989. So maksud dia, so after the date, after March 1 March 1989, semua hasil karya memang dilindungi oleh hak cipta. Okay, whether or not you register or not. Okay, so sebelum tahun 1989, okay, sebelum tahun 1989, let's say kalau you buat let's say you buat you lukis ke, you hasilkan penulisan sebelum tahun 1989, okay, you kena register, you kena wajib register you punya hasil kerja tu. Kalau tak, siapa-siapa boleh curi and claim and register copyright. Boleh faham tak? Okay. Okay, the work was donated to the public domain. Okay, so sekarang ada designer, dia memang design untuk donate untuk public domain untuk penggunaan mereka lah. Okay, the work is a work of the government. Okay, contohnya macam logo-logo ke logo-logo apa tu? Okay, the work is a work for the government. Contoh logo, gambar-gambar foto, gambar agung ke sultan ataupun logo-logo campaign daripada government ke. Okay, so kita boleh guna. Okay, because that is a public domain. Okay, alright. So derivative work, okay, tadi saya dah terangkan derivative work. Copyright materials that have been altered or changed. A material is still protected by copyright laws. Okay, walaupun you, let's say, walaupun you contohlah gambar yang saya terangkan tadi, let's say you replicate balik logo daripada Shutterstock. Okay, you dapat reference daripada Shutterstock. Okay, you recreate balik, cuma you ubah dia sikit, you ubah sikit je. Okay, still, okay, you tak dapat hasil kerja you dia tak protected by copyright. Maksud saya, you bukan adalah copyright holder of the image. Okay, orang lain, the original author. Okay. If you alter a copyrighted photograph by using computer software, that photograph is still protected and you may not use it without written permission. Okay, so let's say kalau you nak buat derivative works, okay guys, you email dululah. You minta permission daripada original author. Okay. Okay guys, saya nak tanya, pernah nampak tak poster ni? Okay, ada sejarah tau dalam ni. Ada isu, ada sejarah, ada isu. You guys pernah nampak tak yang Obama punya poster Hope ni? Sekarang ni popular kan? Betul tak? Pernah. Okay, so okay, dekat on the left side, okay, this is an original photo by Associated Press photographer Manny Karsha. Dan sebelah dan bahagian kanan ni, gambar kat kanan ni adalah the Hope artwork by Shepard Fairey to help promote Obama's campaign for general election. Okay, so diorang ni adalah dua orang yang berlainan. Yang ni, gambar ni ditangkap oleh fotografer Associated Press, dan yang ni pula belah kanan ni adalah poster yang dihasilkan oleh seorang designer nama dia Shepard Fairey untuk promote Obama's campaign. Dia jual tau. Dia jual poster ni. Okay. Alright.
Okay. Shepard Fairey ni, okay. Shepard Fairey ni dia disaman, okay, oleh Associate Press. Okay. Shepard Fairey tadi dia disaman oleh ni lah Associate Press ni sebab dia menghasilkan poster based on the photo, okay, based on the photo yang diambil oleh one of their photographers. Okay, kita panggil ni derivative work. Kenapa tak sama dia? Dia macam trace, dia macam tracing kan. Okay. Walaupun kita dah modify, walaupun kita dah lukis and modify artwork kita from the original photo, okay, kita consider ni derivative work. Okay. Dan Shepard Fairey dia tak minta permission daripada Associate Press, dia just ambil dia daripada website Associate Press ni. Okay, lepas tu dia hasilkan poster dan dia jual. Okay, dia dapat dalam 1 million US dollar. So lamalah proses dia punya proses mahkamah ni memang lama gila, okay. Sebab Shepard Fairey ni dia bagi tahulah yang ni yang dia hasilkan kerja dia create from scratch lah, ni lah dia tak tiru. Tapi actually dia kalah dalam mahkamah, dia kalah, so dia kena fine. Okay, dia kena fine 225, tapi dia untung 1 juta tau. Fairey earn roughly 1 million from the poster. Dan dia kalah. Okay, dia kalah. Okay, dan dia kena sentence 2 years probation and 25,000 US dollar. Apalah sangat 25,000 dollar ni. Dia dapat 1 juta guys. So apa pengajaran dia guys? Pengajaran dia apa? Rasa buat dulu. Okay, tapi this one janganlah you guys okay, Beli license. janganlah guys jangan. Kalau you guys nak buat derivative work, pastikan you write a written permission, email mereka dulu. Okay, that's it. Okay, ada apa nak tanya? Okay, so far macam mana? Boleh faham tak? Yep, good. Thank you. Okay, how about others? Okay, boleh faham. Okay. Right. Okay, let's take 5 boleh?